Hello. As Jeff said, my name is Linda Austera. I represent one of the PASOS member organizations called Providus from Latvia, the city of Riga, and I'm very glad and honored to be here today, leading this important panel at the core of the event that we will be discussing in the entire day. I will start with no further delay, given the amount of people that I have been acquainted to upon my arrival here. Very competent and knowledgeable about what OGP means for the region and the countries and their civil society organizations. Just on the housekeeping issues, since we had the translation, I would encourage people to feel free to speak in any language, whether it be Albanian or English, but then let me know so that I have to use my headphones to understand you. But English is also fine, I guess, for everybody in the audience, and given that we had translation. I will ask you to introduce yourselves before you speak, because otherwise we will take a bit too long to go around for just a set of introductions. But for the discussion today, I set up a rather ambitious idea that we are as practical as it can get. You see on the screen that keeps changing, that OGP, in essence, has several very, very practical aims to make lives of people better. So in a very concrete way, to make life better. It is the goal of the government to work to increase the quality of life of people who live in their countries, to grow the economy, to make people feel better, not only because they should go and vote for them, but also so that their lives are in quality. OGP is just another way that people and governments can go around it. And the whole beginning of the idea, when it was started by, it's still under discussion whether it was Dilma Rousseff from Brazil, or was it Barack Obama and his advisors who came up with this thought. But be as it may, the whole point was that the governments come together and under the aegis of open government, decides and cooperates, share their ideas and experiences on increasing people's well-being in their different countries. Part of that being one of these 5 principles, it's civil society participation. So returning to this core idea, when asked to propose how should we go about the discussion today, my thought would be that we start with one very important thing, that all of the discussants define what they think is open government. Not an open government partnership as a project or initiative, but open government. Having been participating in many discussions on this topic, I know the discussions vary greatly. So in many different countries, there's a whole dozens, thousands, hundreds of explanations and interpretations. So it would be important to set the background. What do we understand in this panel? What is open government for you, for your organization, not for your country, for yourselves? What is the advantage that you take? I would then propose to continue with the next question as to what were the expectations when OGP started in your country, whether your country is a member, is an aspiring member. What was the expectations from this new initiative? How would it increase or make people's lives better? That would be the second point. On the third point, and approaching the concluding part of the discussion which we were aimed for today, so speaking more about participation in this process in your countries and regionally, we may speak about, or should speak about, what was the result of this. So there was an expectation. 1 year has passed as we spoke about Albania, for example. Action plans were drafted, but should be implemented. So what have been the practical results? Not just black letters on white paper, published online, luckily or not luckily, but what is the specific concrete result that you have felt in your countries, and what is yet to be aimed for, or what aspirations are left hanging somewhere in the air of the open government? And finally, the big question of today's discussion,
how about civil society participation? How did you feel it happening? Was it successful? What was missing? Were you participating whatsoever? And I know that there are countries where there are two parallel processes. There is one official, where the government invites participation, and one parallel, where the uninvited participants make up their own plans. So with all this background, and with no further ado, I would like to start from the other end of the line, so please go on introducing yourselves as representatives, and I may also pass the microphone down if it is too quiet. So please. The first question is then, how would you define open government? We go this way, and then when the microphone comes back to me, we will probably go around again. Faleminderit shumë. Po gjetë që për shkak se jam I vetmi djalë mesin e gjitha femra punipit edhe drejta që në fillim të filloj fjalën I parë. Unë jam Fidan Kalaja, vi nga Kosova dhe jam përfaqësues I organizatës Lëvizja Fal, e cila organizat është themeluar në vitin 2009 dhe mision kryesor ka promovimin e luftës kundër korrupsionit përmes rritjes së mekanizmit të transparencës dhe llogaritënies së institucioneve publike. Lëvizja Fal në vitin 2012 ka marrë iniciativën që ta avokoj tek institucionet e Kosovës që të fillojnë procedurat të antarësimit në OGP. Fillimisht duke I propozuar presidentes së Kosovës si udhëheqëse e Këshillit Nacional Antikorrupsion në Kosovë, që të shohë mundësinë që edhe Kosova të jetë pjesë anëtare e këtij mekanizmi global për rritjen e transparencës. Sorry, can we stick to the first question? Could you not report on what you have done, but simply tell us what do you understand in Kosovo under what is open government? So what is the result of this whole initiative? What did you want to achieve? So what is open government for you? Ne jemi në fund si Kosovë të hartimit të Planit Nacional të Veprimit dhe gjithë angazhimi sidomos I shoqërisë civile ka qenë I bazuar në një koncept ku qeveria dhe institucionet nuk duhet që vetëm të informojnë qytetarët, mirë po qeveria duhet të krijojë hapësirë përmes hapjes së saj qytetarëve që të jenë vendimarrës dhe kjo ka qenë pak a shumë edhe logjika e gjithë organizimit të procesit të antarësimit të Kosovës në Open Government Partnership. Qeveria hapur nuk do të thotë për ne si shoqëri civile, nuk do të thotë që vetëm qeveria do të shërbejë me informata qytetarëve të Kosovës, pra të prezantojë rezultatet ose informacione mbi aktivitetet qeverisë dhe aspekte tjera, mirë po duhet ta ketë parasysh që procesi I hapjes do të thotë edhe proces I dënjes mundësisë së qasjes qytetarëve për vendimarrje tek institucionet. Pra ky ka qenë koncepti I bazë cilën ne e kemi shfrytzuar dhe përdorur edhe gjatë realizimit të Planit Nacional të Veprimit. Sepse koncepti I bazë edhe I Open Government Partnership është bazuar në definimin operacional që qeverit dhe udhëheqësit e institucioneve nuk mund të marrin, pra vetëm nuk mund të marrë vetëm qytetarë vetëm në kohën e zgjedhjeve, mirë po vendimet për shumicën e gjërave do t'i marrin bashkërisht duke u konsultuar me qytetarët të vendit, duke identifikuar ato nevojat kryesore të tyre dhe vendimet do të jenë në raport me kërkesat e qytetarëve. Po pak a shumë kjo është edhe koncepti I bazë se si definohet open government nga shoqëria civile në Kosovë. Dita, unë si që prezentova vetëm pak më herët, jam Qendresa Sulejmani, nga Qendra për Vullumtim dhe Krijim të Politikave në Shkup, Center for Research and Policy Making të është ndërkombëtar në komunitet. Kemi partner në UDM në projektin për fjalë dhe po shkoj drejt tek pyetja e Lindës atëherë. Qeveria hapur për mua do ishte
ose është partneriteti mes qytetarëve dhe qeverisë në mënyrë të përbashkët të dy palët apo të gjithë së bashku të definojnë prioritetet e tyre, të njëjtat të implementojnë në mënyrë të përbashkët dhe të jepet llogari për gjithçka që bëhet në vend. Dhe në këtë mënyrë të përmirësohen dhe shërbimet që marrin qytetarët nga qeveria që vetë zgjedhin në fund të vitit. Hello, my name is Mirna Jusic. I come from Center for Social Research Analytica from Sarajevo, Bosnia and Herzegovina. I would say that myself, I would define open government as what has been already done by the Open Government Partnership, focusing on transparency, accountability, citizen participation, and the use of IT. But I think I wouldn't be alone in agreeing with that definition. Currently in Bosnia, we have protests against governments at different levels, and people are asking for more social protection. They're asking to be employed, so fighting against the high levels of unemployment and the very bad economic situation in general. And it's interesting because people have been asking for more transparency. They're asking for information on spending, government spending on different programs, on the public administration. They're also asking to be involved and to participate in decision making, which is very interesting. And actually we have the formation of plenums throughout the country where people are coming together and, bringing out all of these ideas that they have for improvement of certain policies. And I think they would also agree that accountability is very big for open government because they've been asking for a more efficient judiciary, for prosecution of corruption cases, etc. So in that sense, in this particular case, you see that this in fact reflects back upon what citizens want, and that the open government definition as defined by the Open Government Partnership makes sense, and it's essentially very comprehensive in itself. So. Thank you. My name is Ana Selic. I come from Montenegro, from the Center for Monitoring and Research, the organization that exists for already 15 years and that is dealing with issues of anti-corruption, democratization, human rights, and defense sector. About OGP, it's very wide definition where... Not about OGP, but about open government. Yeah, OGP I'm sorry. Is just one way you put it. Open government is a very, as I said, very wide context where everybody can find something which is interesting and which they want to get out of this context. For me personally, I would just underline two aspects of open government. It would be accessibility of the government, which means openness for advocacy and participation of the citizens, and accountability of the government in sense that they are responsible for their behavior and their decisions, and they can be taken accountable by citizens for any bad decision they take. About this concept implementation in Montenegro, I must stress that there are many parallel processes right now in our country. EU integrations, as you know, fight against corruption, and open government partnership. These processes are all parallel, which means they're not parallel, they're cross-acting, they have many same issues, and that's why it is sometimes difficult to align and implement all of those processes in good and qualitative manner.
Action plan for the OGP is adopted in 2012, expired in 2013. Can we not go deeper on the action plans, because that will be part of the next questions. So if you have exceeded your definition of open government, then we could move forward and then we will return to action plans in the next question. Thank you. Hello to everyone, my name is Marija Vuksanovic and I'm coming from the Center for Democracy and Human Rights, and think tank that is dealing actually with judicial reform, security and defense and human rights. If one would ask Montenegrin citizens what does the open government mean to them, I'm sure that most of them would instantly say less corruption, better servicing and better resource management. If you ask an organization I'm coming from and the pool of people working actually on the open government in Montenegro, for us, open government is a set of participatory mechanisms that should involve both governmental actors and citizens to enable citizens to benefit, really benefit from what the open government should bring to us, and that is more effectiveness and more accountability for governmental actions. And that is what Anna was referring to. What the government should do and what Montenegrin citizens and me personally is expecting from the open government is to actually enable better services and better resources and less corruption and more accountability and professionalism in all the actions undertaken by the government. And this is what people are instantly seeking from this open government actually in our context. Thank you. Hello, my name is Irina Rizmal. I'm from the Center for Euro-Atlantic Studies from Belgrade, Serbia. I'll keep it short. So we believe that open government is an end result of a learning process in which both citizens and the government take part. The government learns how to be more open, how to be more helpful and responsive to citizen needs. And the citizens, on the other hand, learn how to influence government decision-making, how to take part in the decision-making process. So in the end, it's about making the everyday life of citizens easier. It's about making public services there and open. It's about making it easier to access information, about shorter administration procedures, about more transparency. Thank you. Salama, Instituti për Demokracinë dhe Ndërmjetësim. Edhe për mua, një qeveri e hapur është një qeveri me qytetarët dhe për qytetarët. Një qeveri e cila shpërndan informacion të qytetarët e vetë, dëgjon idetë e tyre dhe angazhohet që t'i zbatojë ata dhe bashkëpunon me gjithë aktorët për të zgjidhur gjitha problemet që dalin nga komuniteti. Thank you. I shouldn't say that there were many surprises in your answers. I guess that we had heard more or less, but to me it was important, and I hope that for you in the audience it was also important to feel that we are more or less on the same ground and that we do not float broadly in the Atlantic Ocean of meanings of what open government is and what would we like to achieve. To summarize, it is also fair to say that it is a very elevated definition mostly. It is about being more open, but then what does it mean for a government to be more open? Should the government move their offices on the streets and be more visible physically, publishing documents? Would that help to achieve those large goals that we saw there? So as the government goes about becoming more open to the citizens in the way that you just described, what were the concrete points? And I know that you already started outlining them a little, some of you, in your first remarks. But so what were the concrete expectations when your country joined or is about to join the Open Government Partnership? What were the concrete and specific expectations that you wanted to see in those commitments and be implemented in the practical life to enhance people's lives? Fatkeqësisht Kosova ende nuk është anëtare e OGP-s. Ne kemi filluar si shtet procesin zyrtar të antarësimit në vitin e kaluar.
pra në korrekt vitit kaluar ku qeveria e Kosovës ka marrë një vendim që të fillojë procedurat të anëtarësimit dhe me nënëmet korrekt Kosova ka dërguar edhe letter of intent në adresë të Komitetit të OGP-s, mirë po që ende nuk kemi përgjigje. Kemi qenë pak dedishëm për shkak të statusit politik të Kosovës që ka në raport me organizatën dhe kombëtare. Prishmërinë tona kanë qenë të mbaja, po të objektive, në kuptimin që ne kemi fatmirësisht kemi pas shumë kohë që të analizojmë pak a shumë edhe proceset e anëtarësimit të shteteve tjera në OGP dhe pak a shumë të shohim edhe raportet e vlerësimit të këtyre shteteve sa i përket zbatimit të planeve të këtyre dhe zotimeve të këtyre qeverive që kanë qenë të prezantuara në planin nacional të veprimit. Për Kosovën si shtet i ri, sfidë kryesore është korrupsioni, pra niveli i lartë i korrupsionit. Dhe në bazë të gjitha vlerësimeve dhe analizave, del që mungesa e transparencës, sidomos tek shpenzimi i parave publike, ka bërë që të kemi këtë nivel të lartë të korrupsionit në Kosovë. Dhe ne jemi fokusuar, pra në Plan Nacional Veprimit të Kosovës, jemi fokusuar pikërisht në krijimin e zotimeve, veprimeve jashtëzakonisht konkrete dhe në veprimeve që do të parandalonin pak a shumë korrupsionin në institucionet publike dhe do të bënin shumë lehtë mbikëqyrjen e institucioneve publike sa i përket shërbimeve që ato ofrojnë. Pra, kjo ka qenë objektiva e parë e Planit Nacional të Veprimit të Republikës së Kosovës, pra që përmes procesit të anëtarësimit në OGP, përmes Planit Nacional të Veprimit që Kosova është në ditë e fundit, pra të hartimit të këtij dokumenti, që të adresoj çështjet të cilat kanë bënë me korrupsionin. Pra, është bërë një analizë e infrastrukturës ligjore, një analizë e shumë institucioneve të cilat kanë për mision luftën antikorrupsion dhe institucioneve tjera që ofrojnë shërbime dhe janë identifikuar problemet pothuajse kryesore që me të cilat ato institucione ballafaqohen dhe janë vendosur veprime konkrete se si ne si shoqëri kosovare mendojmë që do të parandalon të korrupsionin në këto institucione dhe pak shumë do të rreste mbikëqyrjen publike ndaj shërbimeve që to ofrojnë. E dyta ka qenë në Kosovë edhe pse është shtet i ri, ne mbi 50% e Kosovës janë të ri, pra të moshës 25-30 vjeçar. Dhe gjithashtu penetrimi në internet është e një përqindje jashtëzakonisht madhe. Diku rreth 70% e familjeve kosovare pra kanë qasje në internet dhe përdorin atë në bazë të udhëtimeve të fundit. Ne jemi fokusuar në përdorimin e teknologjisë dhe inovacionit për të parashur në veprimet që parashihen në Plan Nacional të Veprimit, kuptimin edhe të ofrimit të shërbimeve të qytetarëve, pra të eliminimit të procedurave dhe burokracisë e cila ekziston aktualisht në Kosovë, mirë po edhe në krijimin e atyre që tash më herë, pra mekanizma mbikëqyrës ndaj institucioneve, sidomos sa i përket shpenzimit të parave publike. Pra, e para ka qenë sfidë jashtëzakonisht serioze, sepse korrupsioni në Kosovë, po në rajon, nuk është një dukuri e cila ka lindur vjet, është një dukuri e cila është trasuar me vite dhe është nevojitur një qasje jashtëzakonisht serioze dhe ndoshta e lodhshme që të arrijnë të identifikohen disa prioritete të cilat ne kemi menduar edhe si përfaqësues të shoqërisë civile, po edhe sektore tjerë të involvuar në proces, që do të mund të i adresoni me Planin Nacional të Veprimit të Kosovës, pra dhe me anëtarësimin e Kosovës në OGP. Faleminderit. Edhe unë do i definoj
qëllimet kryesore ose pritjet kryesore të Maqedonisë nga ky plan, do të definoj ato në bazë të planit të veprimit që kishte Maqedonia. Që filloi, do thotë Maqedonia u bë pjesë partneritetit për qeveri të hapur në vitin 2012 dhe sipas të dhënave që kemi, Ministria përkatëse ka pasur një periudhë jashtëzakonisht shumë të shkurtër për të hartuar këtë plan veprimi. Dhe po të njëjtën kohë dashur që të informohen me atë se çfarë është vetë iniciativa, përderisa është në të njëjtën kohë është dashur edhe të hartojnë plan nacional. Ato vetë janë kritik për shumë gjëra që janë vënë aty dhe nuk janë zbatuar. Megjithatë, cilat kanë qenë pritjet, çfarë kanë menduar ato që do bëjnë me këtë plan veprim. Unë mendoj që ato janë 4 në përgjithësi, fokusi më i madh ka qenë në open data, të dhëna të hapura, duke menduar se kjo do ishte një mënyrë inovative, kreative për të nxitur të rinj të krijojnë aplikacione telefonike apo në internet, dhe në këtë mënyrë deri diku të nxisin edhe bizneset e vogla, të reja dhe kreative nga të rinjt, po dhe të njëjtën kohë të përmirësojnë dhe shërbimet e qytetarëve që ato të cilat do i marrin nga qeveria. Dhe duke përdorur të dhëna publike në faqe zyrtare të qeverisë të bëhen aplikacione të tilla kreative. Kjo ka qenë fokusi i parë, jo do patjetër ta pranojmë që jo dhe aq i suksesshëm, jo aq zbatuar mirë, po të njëjtat prioritete tani janë vënë në plan nacional, plan aksionar. Në plan aksionar të ri për periudhën e ardhshme 2 vjeçare. Pastaj është kualiteti i shërbimeve. Edhe kjo ka qenë një qëllim tjetër mjaft i rëndësishëm në plan nacional dhe diçka interesante deri diku që ishte e re në Maqedoni, u filloi një politikë e re që quhej semafor tek ne, në çdo sportel ku kishte shërbime, ku ofroi shërbime, qoftin ato në nivel komunal apo në nivel qendror, kishte 3 ngjyra, një të kuqe, një të verdhë, një të gjelbër. Dhe nëse qytetari është i kënaqur me shërbimin, do e shtypte të gjelbërt. Në rast se nuk është, ose më pak i kënaqur, do e shtypte tjetrën. Këto do dhëna pastaj publikoheshin në faqen përkatëse në internet, dhe kështu qytetarët kishin një ide se ku mund të merrin shërbime më të mira dhe jo, dhe në të njëjtën kohë edhe udhëheqësit e këtyre sektorëve kishin një ide për të punësuarit e tyre se ku duhet të intervenojnë më shumë dhe ku më pak. Tjetër është llogaridhënia, edhe në këtë aspekt pjesë e madhe e planit aksionar ka pasur elemente që kanë pasur të bëjnë me llogaridhënien dhe rritja e pjesëmarrjes së qytetarëve në vendimmarrje. Proceset e përfshirjes së qytetarëve në vendimmarrje në Maqedoni kanë filluar shumë herët sesa antarësimi i shtetit në partneritet për qeverisje të hapur. Megjithatë, çfarë ndodhi në Maqedoni është se gjitha këto qëllime apo elemente që vetë kishin filluar ose politika që vetë kishin filluar të zbatohen, të njëjtat u vendoan pastaj edhe në plan nacional dhe në fund dolën që ishin të suksesshme, me që aplikimi i tyre kishte filluar shumë para planit aksionar. Janë krijuar disa faqe në internet ku qytetarët direkt mund të propozojnë se të hapin forume ose blogje ku do flasin për shqetësimet e tyre, të njëjtat lexohen, publikohen haptazi aty edhe për qytetarët i lexojnë, edhe për pjesëmarrës ose përfaqësues të qeverisë dhe ministrive përkatëse. Disa nga këto janë planuar shumë mirë të përdoren, ka një intensitet të lartë të hapjes së këtyre faqeve që ndiqen nga ministri përkatëse, do të përdoren mjaft, por ka edhe të tjera që nuk përdoren dhe qëllimi i ashëm i planit aksionar që përgatitet tani është të kuptohet se pse nuk përdoren mjaft dhe si mund të rritet përdorimi i tyre. Mendoj se këto janë 4 elementet kryesore, edhe unë do t'i referohem asaj që përmendi kolega për përdorimin e internetit. Maqedonia gjithashtu ka nivel të lartë të përdorimit të internetit, megjithatë ne gjithmonë kemi vënë fokusin si organizat në një seksion të caktuar të shoqërisë në Maqedoni që nuk ka akses në internet, dhe kjo zakonisht përfshin një pjesë të marginalizuar të shoqërisë që qeveria duhet t'i ketë gjithashtu në përgjithësi dhe duhet të sigurohet që dhe këto do marrin shërbime të mira publike, edhe pse nuk kanë akses në internet dhe nuk munden në mënyrë elektronike të bëjnë kërkesat e tyre.
Kështu që nuk duhet ne kemi gjithmonë potencuar që nuk duhet të hiqet aspekti ose mënyra klasike e komunikimit me qytetarët për të krijuar diçka më interesante elektronike. Që gjithmonë do të ketë të merret parasysh edhe është pjesë më e rëndësishme për shoqërinë. Faleminderit. Unfortunately, Bosnia still hasn't expressed its intention to join the Open Government Partnership, and we don't know yet when this will happen. It's difficult to talk about expectations. I think through this project we have defined some priorities, looking at what needs to be done and what are some of the key problems concerning transparency, current avenues for participation, accountability mechanisms, especially problems with enforcement. What we have been doing, we are basically, as of recently, part of a joint civil society initiative, which is informal, gathers more CSOs dealing with these issues, and we are basically advocating for the government of Bosnia to join the OGP. OGP is as of recently on the agenda of one of the BIH Parliament committees, the Committee on Foreign Affairs, after we sent them a policy paper on why Bosnia should join the OGP. So we're basically waiting to see what will happen. My hope is certainly, if we do join the OGP, that the action plan will contain, well, of course, first, that it will be formulated in a consultative process with the civil society, and that it will address some of the key issues with transparency, also more work on open data, problems of accountability, maybe integrate some anti-corruption mechanisms, hopefully, etc. So that much I can say about expectations so far. Thank you. I first want to apologize that I tried to put all my first speech, everything in my first speech, but I had a feeling if I give the mic back to Linda, she won't ever give it back. So I just wanted to say that for the OGP in Montenegro, that we had really high expectations, that we were really ambitious, and so was our first action plan that was adopted in 2012, which was foreseeing a lot of anti-corruption procedures, a lot of accountability procedures, and however, everything just stopped at some point. When it comes to implementation, all the institutions just forget that they have such kind of obligations if they don't have any kind of sanctions to press them to do it. So luckily, we have a lot of action plans and strategic documents which are compliant to the OGP, so we succeeded to implement something out of OGP priorities, such as part of the e-governance, which enables higher participation of citizens. Then we brought law on anti-corruption, and we are about to establish a new agency which will improve our anti-corruption procedures and accountability of the government. Probably we amended electoral laws, including the ones on transparency of financing of political parties, which is really important. However, still there is a lot to be done, because, for example, from that ambitious action plan that we adopted in 2012, we implemented somewhat around 40%, and we never looked back to see what else should be done. That action plan expired in 2013. We didn't adopt a new one. We adopted some kind of report on implementation, but he was very soon taken off of the website of the government, and now we don't even have the access to the report on implementation. And finally, we have established independent reporting mechanism, which reported in December on the progress. This report is available and very thorough. I would recommend it to your attention. However, there are still some hopes
left lingering for, let's say, protection of whistleblowers, for free access to information. There is a lot of space and a lot of things left to do, and we just are waiting for the government to come around and start implementing those things. Thank you. Well, as Anna said, it is very hard to speak about expectations of Montenegrin citizens when OGP is concerned, because OGP has not been promoted among citizens' constituencies enough, because it was all the time put aside this intensive European integration accession agenda. So although many of these indicators and many of these reform processes should be undertaken in parallel with the EU accession agenda, this is not the case. So I need to say that the citizens, especially those living in remote parts of the countries, are not actually aware of the OGP benefits and have not been outreached by the government entities enough. And that is something that the Albanian case should also take special focus to, because it is very important to have these local communities involved, informed about not what OGP as a concept means, but what are the benefits and what are the participatory implementing mechanisms for the OGP. That is one of the key challenges, and these remain the key challenges in Montenegrin context, because there are considerable disparities between the central level and the local level when the OGP process implementation is concerned. So this is something that we failed to success till now. We have, to a certain extent, the CSO's involvement, but for example, if you look upon these e-petitions, so far only a couple of them have been submitted by the citizens. So we need to go in deeper and to analyze what are the reasons, because citizens are not using these participatory mechanisms that exist, neither at the central level nor to the local level. And I think that to a certain extent the expectations of the civil society and their involvement was not fostered enough as well. Because now we had a group of NGOs working actually on the OGP, but we also overlap with these action plans for the Chapter 23, Chapter 24. So now the critical pressure on the side of CSOs is also missing, and it is our task in a way to mobilize these local communities and to bring OGP to them. So this is part of the comment and part of the criticism on our side as well, that we have also been a little bit lagging behind this EU agenda. It should take more efforts in order to bring OGP to local communities, because this remains to constitute a very important priority in Montenegrin context. So I can say we share similar problems, because OGP is known in Belgrade and big NGOs that deal with these issues, but little NGOs, local communities, they're not really active. We have an e-portal for online petitions and online debates on draft laws, but it's not being used at all. The last time it was used was October 2013, and we had a lot of draft laws in the meantime. So our expectations were that primarily a legislative framework will be adopted to enable the implementation of certain OGP standards on one side, and that civil society will be engaged on this issue more on the other side. Some laws have been adopted to this end, especially in terms of safer communities. We're now working on whistleblower protection. And I must say that NGO engagement has improved, so the Office for Cooperation with Civil Society has been really good in terms of informing and engaging different civil society organizations on topics ranging from the security sector, judiciary, to agriculture, to trade, to telecommunications, so it has really improved. However, starting accession negotiations with the EU in January, the idea of making a public debate on the future action plan for OGP has been pushed aside. The debate hasn't taken place, and I don't think we'll have an action plan to present in April, so we'll have the same problem as Montenegro. Mendoj se duhet bërë një dallim midis pritshmërive të qytetarëve, të organizatave për plan veprimi dhe pritshmërisë së vetë qeverisë e cila hartoi këtë plan veprimi.
Mendoj që plani I parë I veprimit u hartua në një kohë rekord dhe në një atmosferë pak konfuzione se çfarë është vërtet OGP-ja. Edhe nëse shikon planin e veprimit, është një listë shumë e gjatë angazhimesh, që në fakt është një listë me shumë angazhime që qeveria I kishte ndërmarrë në fusha të ndryshme të veprimit të saj, të cilat u përmbledhen dhe u hartuan në një dokument. Duket shumë ambicioz, pak prej tyre janë realizuar. Ajo që vjet që duhet përshëndetur për të realizuar, që është realizuar ka qenë shërbimet elektronike edhe përdorimi I teknologjisë së informacionit për të shpërndarë informacionin apo edhe për të ftuar qytetarët për të dhënë kontributin e tyre qoftë gjatë konsultimit të projektligjeve apo proceseve të tjera. Ndërsa për sa I përket qytetarëve, unë mendoj që ata nuk kanë qenë të informuar se çfarë është ky proces dhe nuk e kanë ditur se çfarë do të thotë të përfshihesh në një proces konsultimi për të hartuar një plan veprimi të tillë. Thank you. Not to hold the microphone so long, I just wanted to summarize briefly. Thank you very much for your inputs. And I guess what it calls for is to summarize, first of all, so what was the expectation? We hear recurring issues that, let's be very honest, have already been heard many times, both in this region, but also across the Eastern Europe, whatever you define it, or the Balkan region, or the broader Eastern European Balkan region. And what it, when you reflected on what the people's expectations, people are regularly walking around the streets in the cities not being informed enough, but should have been informed more to participate more effectively in the OGP process now, another process. I remembered a discussion in Latvia that had to do with reforming the way how we will finance health services, namely paying the doctors for the services that they render to their patients. And one of the doctors said it very, I think put it in the best way you could potentially say it. He said something around, I don't really care what approach to health financing you use not to pay me. So effectively, he couldn't care less about what policy Latvia adopted, from which country we borrow the ideas. He wants to receive money for the services that he offers to people on an everyday basis. So I think it also gives a very good insight as to how people feel about OGP or joining the European Union or open, OECD, or name the organization that you want. For people, it probably means the end result. It's a quality of service, easier accessibility, responsive people working at the government, and civil society organizations offering the organized part of this consultation, if you will. So that could be something that we could return somewhere in the discussion. How do you, I think it's very well put from in Montenegro that civil society organizations must be more active in mediating this. What has been a success in translating people's needs to the government's words or government's deeds. What I also hear is the planning fatigue that governments say that, we have developed so many plans, so here comes another one, and we'll just bunch it all together in another document, write it up in 13, 30 or 60 points, and try to do something about all the other things, and now we'll label it as OGP. So the question is, then why joining? And remembering the beginnings of OGP, I thought that there is one fundamental difference by governments, and also it is for us to consider a little bit here today, is that OGP was never intended to be another European Union or another, as I mentioned, OECD, with a checklist of this is the way if you achieve this, then you comply. It was more about learning from each other, and the only line of accountability wasn't upwards, but it was downwards towards people. So you could mix it up with being re-elected, if you will, but it was never meant to be a checklist of
ideals for a specific government to meet in order to qualify for something. So the OGP was a pool for governments, a platform for governments to be able to discuss it in more depth and share experiences. For CSOs, it is also another challenge. So how do we act not as watchdogs, but as helpers in many ways? Right, so that was a bit of a summary. As I said, recurring ideas, high expectations, low performance is probably 3 things to summarize what we have said so far. But to look in the future, given that there has been another round, some of you are still looking forward to join the initiative, some are already knee-deep in implementing something, but if you were to pick a couple of things, and I think another issue that summarizes this discussion today is that governments have simply taken too big a bite. If you want to do 30 things in 1 year, probably it's not going to happen, because governments have other things to do rather than implementing OGP as yet another issue. But if you were to choose on your government's behalf some very practical things, and I understand that fighting against corruption is a wonderful cause, but there are practical steps that you can do to do that. Establishing a law is also a very practical thing that a government could do, but the law is not going to solve the problem. And we also know the implementation is the issue, but then what is the best approach in your region, for example, to tackle corruption? It has a specific way to express this problem in different regions. Maybe there is some regional advice as to how you can unite your efforts. So what is the very specific advice to your governments? If you had to name 3 priorities, what would you name, and what would be the very specific steps? And I would really call you to be as practical as it gets. Abstain from naming the laws or other black letters on white paper, but really practical steps. So I would be very glad if we could continue with that. Filmisht Lejani shkurtimisht të të përshkruaj procesin se si ka shkuar në Kosovë. Thash më herët që ne kemi pas kohë që të analizojmë praktikat e mira dhe praktikat e këqija të shumë vendeve antare tashmë të OGP-s edhe kuptimin e procesit të antarësimit në OGP. Dhe këtu kemi parë që thelbësore për të pas një plan nacional veprimit ambicioz në njëra anë, por edhe në anën tjetër praktik dhe i realizueshëm ka qenë involvimi serioz dhe praktik i gjithë aktorëve të paraparë në proces. Pra në Kosovë është një tregim tjetër, sepse që nga fillimi i procesit të antarësimit, pra kemi involvim direkt të shoqërisë civile, institucioneve dhe sektorit të biznesit në procesin e antarësimit të Kosovës në OGP. Pra ne e kemi evituar pak a shumë këtë interpretimin se si institucionet kanë dëshirë ta interpretojnë procesin e konsultimeve që kanë ndodhur në vendet e rajonit, mirë po në vendet tjera. Pra ne kemi eliminuar këtë mundësi interpretimi dhe jemi angazhuar së shoqërinë civile direkt në proces. Pra në Kosovë procesi është udhëhequr nga një institucion qeveritar dhe është bashkë udhëhequr nga një organizatë qeveritare. Është krijuar grup koordinues nacional i cili ka pas mandat që të hartoj plan nacional veprimit. Ky grup koordinues ka qenë i përbërë nga organizatat e shoqërisë civile, pra që ka qenë shumicë në këtë grup, institucionet publike dhe sektori biznesit. Fatkeqësisht ose fatmirësisht në Kosovë ekziston një dallim, kemi institucione të cilat nuk kanë pas vëmendje të shtuar sa i përket parimeve të transparencës dhe llogaridhënies, dhe kemi shoqërinë civile e cila ka parime jashtëzakonisht avancuara sa i përket këtyre parimeve, dhe ne jemi munduar se t'i harmonizojmë
shpesh edhe të edukojmë institucione sa I përket rëndësisë së këtyre parimeve. Pra unë mendoj që në duke pas parasysh të gjitha rrethonat edhe të vendeve tjera, hapi I parë praktik që një vend do të marrë në procesin e antarësimit në OGP ose në procesin e draftimeve të planeve të ndryshme, është involvimi direkt I aktorëve relevant në proces. Dhe jo të shfrytëzohet procesi I konsultimeve, një ditor ose dy ditor me aktor, dhe të legjitimohet I gjithë procesi vetëm formalisht, me po të ketë punë dhe angazhim të përbashkët, dhe pastaj rolet e implementimit të jenë të qarta dhe roli I kërkesës për llogaritjen të jetë I qartë. Elementi I përfshirjes të gjitha aktorëve relevant në procesin e antarësimit të Kosovës në OGP ka qenë I lavdruar edhe nga aktorë të ndryshëm të vend të OGP, sepse ne jemi munduar që në shumicën absolute të parimeve që ka përcaktuar OGP-ja dhe për te tyre ti zbatojnë, pra ka qenë grupi dhe grupi ka punuar në teren, pra I gjithë plan nacional I veprimit të Kosovës rreth 80% ka të bëjë me probleme që janë identifikuar nga vetë qytetarët. Dhe gjithashtu me avancuar se sa në disa vende tjera, është se vetë qytetarët kanë dhënë edhe zgjidhje se si mund të zgjidhen ato probleme që me të cilat ata janë ballafaqsuar në jetën e përgjithshme. Pra mendoj që hapi I parë është involvimi serioz dhe praktik I gjitha aktorëve në proces, ndërsa hapa tjerë shpejti do të bëhet zyrtar edhe plan nacional I veprimit të Kosovës, I cili përmban në përgjithësi 29 veprime, rreth 45 në veprime dhe të gjitha janë të bazuar në metodologjinë SMART, ku janë specifike, kanë data të implementimit dhe gjithashtu kanë institucione të cilat janë të pashëm të mandatuara që të zbatojnë ato. Pra do të kemi parasysh edhe një element tjetër. OGP-ja dhe Plan Nacional I Veprimit nuk do të jetë një listë e dëshirave të institucioneve ose të aktorëve tjerë, mirëpo do të jetë një plan I bazuar në nevojat cilat identifikohen gjatë procesit të konsultimeve dhe gjithashtu ato nevojat të adresohen në Plan Nacional I Veprimit, se përndryshe kemi pasur raste ku shtetë ndryshme kanë dështuar në implementim, se parë OGP nisi një mundësi ku ëndrat ose dëshirat ndryshme mund të realizohen pa pasur parasysh këtë legitimitetin qytetar që ti do ta kesh brenda vendit tonë, sepse në pikë fundit Open Government Partnership edhe pse është një organizatë ndërkombëtare, qëllimi I saj është e qeverisja e brendshme në bazë të 4 parimeve kryesore, pra qeverisja e brendshme një shteti në bazë të parimeve kryesore, 4 parimeve kryesore, pra që qeveria të jetë më transparente, që një qeveri të jetë më llogaritënëse ndaj qytetarëve, dhe gjithashtu që kjo qeveri të ketë parasysh nevojën e qytetarëve që të jenë të angazhuar në proces dhe në bazë të zhvillimit të teknologjisë, të shfrytëzojë teknologjinë për qeverisje, dhe këto 4 elemente pra që të rrisin paka shumë mirë qeverisjen e në vendit. Dhe nuk do të bëhet ky interpretimi I gabuar I OGP-s, që është një organizatë ndërkombëtare e cila nuk ka pastaj rol të brendshëm. Edhe këtë problem jemi munduar që ta eliminojmë në Kosovë, pra kemi pothuajse që 2 vite ku diskutojmë me palë të ndryshme, tentojmë të informojmë palë të ndryshme rreth rëndësisë dhe parimeve të OGP-s dhe pa shumë rezultateve që na presim nga antarësimi I Kosovës në OGP. Dhe shumë pak I kemi dhënë rëndësi që OGP është një organizatë ndërkombëtare për shkak që ne kemi pas frikën se kjo mund të keq shfrytëzohet nga palë të ndryshme, sidomos nga institucionet e Kosovës. Hapi tretë praktik është që ne si shtet kemi pasur thashë edhe më herët, kemi pasur jashtëzakonisht probleme edhe politike
në proces. Mirë po kemi arritë që të kemi zotimin e institucioneve të Kosovës, sepse si Kosovë jemi mësuar që të kemi procese të njanshme, në kuptimin kur nuk kemi pas legitimitet ndërkombëtar që na e pranojnë. Kemi arritë që me presionin e shoqërisë civile, edhe nëse Kosova nuk bëhet anëtare me drejtat plota në OGP në këtë vit, kemi arritë të marrim zotimin e institucioneve të Kosovës që ky plan, i cili është hartuar nga një gamë e gjerë e akterëve, i bazuar në 80% në nevojat dhe problemet e qytetarëve të Kosovës sa i përket me çështjet që adreson OGP, të zbatoj këtë plan të veprimit, po edhe nëse nuk është anëtare e OGP-s, dhe gjithashtu kemi kërkuar nga sidomos nga spektri i shoqërisë civile i kyçur ose të angazhuar në struktura ndryshme të OGP-s që të na ndihmojnë në këtë proces, sepse ne kemi pas probleme të ngjashme edhe me integrimet evropian dhe me proceset ndryshme ndërkombëtare. Pra, këto janë pak a shumë të hapa konkret që ne kemi arritur t'i bëjmë me Kosovë në këto 2 vite që sa kemi filluar procesin e allokimit fillimisht dhe pastaj procesin zyrtar të antarësimit në Kosovë, e cila të menoj që Kosova do të ishte rast i mirë që disa praktika të Kosovës të mirën nga shtetet e rajonit, sepse ka qenë një proces i cili ka involvu për një mend akterët kryesor në proces. Nëse do të të rekomandoj 3 gjëra në cilat duhet të fokusohet qeveria e Maqedonisë në plan nacional. Ndoshta para në fillim është mirë të potencoj edhe unë që plani nacional i Maqedonisë për 2 vitet e kaluara ka qenë ambicioz më shumë se sa arriti të plotësonte këto ambicie që kishte vënë në letër. Prandaj edhe unë do të sugjeroj vetëm 3 pika në të cilat ato duhet të fokusohen në pjesën më të madhe, që kjo të ketë ndikim edhe më të madh tek qytetarët. Ajo do ishte pjesëmarrja në vendimmarrje në nivel lokal dhe në nivel qendror, veçka aktivitete në këtë fushë, megjithatë intensifikimi i saj ishte dhe vazhdon të ngjelet mjaft i nevojshëm. Udhëheqja efikase me finansat publike, publikimi i vazhdueshëm i buxhetit online apo edhe në tabelat e informimit qoftë ajo, dhe në nivel sa më të ulët që mund të shkojë kjo edhe aq më efikase dhe jetë procesi. Nëse do arrijmë që t'i detyrojmë edhe shkollat, edhe spitalet, edhe gjithë institucionet publike që marrin nga buxheti qendror me hapa me të gjitha të marrin nga një buxhet, nëse do i detyrojmë ato që të publikojnë mënyra se si harxojnë parat e qytetarëve, sa më ulët që mund të shkojmë në këto institucione, aq më i suksesshëm do jetë ky proces. Megjithëse këto janë pjesë e rekomandimeve që ne si organizatë japim, do shohim sa ato do pranohen edhe sa do aplikohen. Dhe e treta do ishte shërbimet ndaj qytetarëve. Në ato elektronike, po edhe ato në mënyra tjera, që duhet të jenë fokus i vazhdueshëm i qeverisë. Unë do shfrytëzoj mundësinë që disa nga përvojat e Maqedonisë t'i shpreh dhe si rekomandime për Shqipërinë në këtë fazë. Me kolegët kam dalë që Maqedonia kaloi fazën e dytë të konsultimeve me organizatat e qeveritare dhe me qytetarët para 2-3 ditëve. Dhe këto janë disa nga konkluzione që ne kemi kuptuar si gabime të procesit në herë me parë që duhet përmirësohen këtë radhë. Ajo është që planet të mos jenë ambicioze më shumë se sa që mund të realizohet, dhe kjo ambicie të bazohet në bazë të asaj se sa buxheti i secilit institucion e lejon këtë. Nuk mund të vendojmë ambicie ose pika për të realizuar që ne nuk kemi para për t'i mbuluar, dhe tjetra duhet të jetë gjithashtu kapacitetet njerëzore për të implementuar këto qëllimet tona që i vendojmë në letër. Dhe mbas këtyre 2 kriterëve duhet të vendosim nëse ne duhet ta vendojmë atë në plan nacional apo jo. Dhe International Reporting Mechanism është një nga arsyet pse jam e bindur tani që qeverit nuk të vendojnë në letër gjëra që nuk mund t'i implementojnë, sepse në fund, siç prezantoi dhe Gjergji, do numërohet se sa nga këto janë realizuar, sa nga këto nuk u realizuan, ose pjesërisht u realizuan. Çdo koordinator për
si që është për OGP në shqip më falni, zë koordinatori OGP-s në shtet duhet të ketë një mënyrë të komunikimit shumë të qartë se cili institucion përgjegjës për të implementuar një pjesë të planit aksional do komunikojmë me tjetrin dhe si do arrit deri te implementimi përfundimtar i secilës pjesë të planit aksional. Mendoj se këto janë pikat më të rëndësishme që kisha të them. Faleminderit. Well, it's difficult to talk about concrete actions at this point, but I'd say that since citizens have been passive for so long and all of a sudden there's this explosion of demands, I think that the governments or authorities at different levels of government should essentially listen to these demands. And if it's a demand for greater transparency of information, then concretely we should, for example, include provisions on proactive transparency in our freedom of access to information laws, introduce open data policies, which are currently missing. If it's a demand for more accountability from the judiciary to tackle anti-corruption cases, I think then we have to look at different mechanisms of encouraging the judiciary to do so and of discouraging political capture of the judiciary. So I feel these are some of the demands coming from the citizens right now, and of course maybe the most important demand is for more meaningful participation, because it seems that these current existent official mechanisms for consultations and other participatory venues are not efficient, and citizens are looking for alternatives. So definitely this is something to consider. How can these current mechanisms for consultation be improved to essentially be meaningful and not just window dressing? So that's about it for now. Thank you. Maybe I will go too narrow in this, but I understood that we should put up some concrete measures, and I will go for the measures which are, and at this particular minute, very important for Montenegro. In the area of transparency, fight against corruption, I would go for the publishing contracts on public procurement and privatization with all their annexes, which all governments should do. However, our government tends to publish only main contracts without demonstrating how they are changing them afterwards, increasing the value of it and wasting citizens' money. And the second important measure would be to, as I mentioned, we are forming new anti-corruption agency, and it would be of essential importance to nominate independent person for director of this agency, which would contribute to further fight against corruption, prevention of conflict of interest, control of financing of political parties, etc. Also, the same thing should be done in the case of Supreme State Prosecutor, which is just now being appointed in the Parliament of Montenegro. First attempt to nominate the Supreme State Prosecutor failed because opposition and governing parties couldn't agree upon the candidate, and it's very important to choose person of integrity and not to go after simple political compromise in this process, and to finally shift away from political preferences which are practiced up to now in Montenegro. Regarding participation of citizens, it would be very important to lower the threshold of necessary signatures for civic legal initiative. Namely, now we have a possibility to collect 500 signatures and to initiate civic legal initiative in the Parliament. 6,000. And for the country of 600,000, it's a really high threshold, particularly that not all its citizens use internet. And thus this
this legal initiative is very weak in Montenegro, and we have maybe just one law that has been regarded in the parliament. Also, regarding participation, we failed to change electoral system right now, that it allows direct election of individual MPs instead of closed lists, which are putting forward individuals that party chooses and not citizens. We had this opportunity during last week when we were changing our electoral law, however we missed it. And finally, regarding public services, it's very important to invest more in public services and to provide some feedback, with modalities of feedback of citizens to say how pleased they are with quality of those services, and also the open data which would analyze amount of money that is going to public services, level of quality that those services are, on which these services are, and as well modalities of improvement of public services. I think it's very narrow, but also I believe these are the cornerstones of the OGP in Montenegro. Thank you. To try to be as specific as possible, I will draw on Anna's statement and add a few points that are also relevant. First of all, the government should prepare and publish the report on the implementation of the first action plan. It has been prepared and it has been published at the website of the government, and this publication lasted only for several weeks because the report was too critical from their standpoint. So they've withdrawn the report, and now we don't know what is happening with the report. Shall we have another report before we enter another turnus of action planning in this regard? So it is necessary to organize consultations on the implementation of the previous action plan, to publish that report, and to start with the more participatory planning of the forthcoming action plan. And these consultations are not likely to happen if the state of play remains as such, because the EU pushes so much in regards of this action plan implementation due to the EU accession agenda, so most probably the government will have no time, no means and no resources to actually organize this consultative process, and it is important for us to have it because we missed some very important indicators of success in the first action report, and that also disabled us as CSOs to monitor what was achieved at the ground and what are the concrete results. So this is the first step that should be undertaken. In regards to these public contracts, it is especially essential to provide contracts with those private companies that are seen as the companies that monopolize to a certain extent public services. It is very important for the citizens to know on which basis of this so-called trade secret the prices of that services are actually being calculated on. Because this is very important, and this is what the government is actually hiding and recalling of this trade secret and economic reasons for not publishing these reports. And what is also very important for us in terms of public procurement, to have not only the basic contracts, but all the annexes and also reports on the implementation of contracts. Because this is where the vast amount of money is actually being added to the original price, and no one can actually follow what is happening through this tender procedure and through this public procurement procedure. So it is essential to also inform public what is happening with the implementation of contracts in several phases, and to make accessible the annexes to the basic contracts. What is also important, very important in our terms, is to start working on developing citizens' budget. In the type of the budgeting that is present in Montenegro, this is in place in Montenegro, this is the programmatic budgeting. It is very hard, even for economic analysts, to go through all budget lines to see what are the expenditures, what are the forecasted costs. It is impossible to see what is happening, and with so many annexes to the original annual budget, it is almost impossible to follow. So especially local self-governments should start developing citizens' budget and should start explaining where the local resources and how they have been spent for the benefit of citizens.
And of course, the most important thing and the most biggest challenge in Montenegro context is to start resolving those cases that has already been marked as problematic and where elements of criminal liability are obviously in place, and that is the work of the prosecution. So let's start resolving these cases of those persons that must be held accountable for some of their actions. For example, I should recall one recent local example where a misuse of local water supplies has occurred, and 4,000 persons have been poisoned, and no one takes responsibility, neither political nor criminal liability for what happened. So the prosecution needs to start investigating and prosecuting these cases because this is going to send an obvious information, an obvious message to citizens that someone who is obviously misusing its power is going to be held responsible for this action. This is essentially important, for example, for the Minister of Interior to step up in front of the citizens and to say every reported case of corruption is going to be thoroughly investigated and the public is going to be informed about this. Only just a statement, just a message sent to the wide portion of citizens. And that is what we really need to see, the real commitment on the side of the ministers that they're going to prosecute those peers of them who are not acting responsible. And in that case, we will not have the situation that only 18 cases of corruption have been reported to the Ministry of Interior, and more than 500 to NGOs working in this field. And if you ask the Ministry of Interior, no one is reporting corruption, there is no corruptive cases. But if you ask other entities, if you ask CSOs working in this field, they would say that citizens are actually reporting on corruption, but they distrust institutions that they will prosecute and investigate these cases. Thank you. Okay, so in terms of Serbia, having in mind that we didn't have the whole process of a biannual action plan that could be reported on and could be evaluated now, I think it is important to spread knowledge on OGP, first of all. We just had early parliamentary elections, so we will have a new government coming into force at the end of April, start of May, so they will need to know what OGP is. Also, a year ago, the jurisdiction on OGP was transferred from the Ministry of Trade and Telecommunications to the Ministry of Justice. So these are all new groups of people that are dealing with OGP and might not know what is actually expected from them and what the principles are. Also, I think it would be a good idea to enhance mutual learning. So, for example, organizing workshops that won't only involve civil society and government representatives, but will also include citizen task forces, because if citizens know what OGP is, what their rights are, what they can do through OGP principles, then they would act as a bottom-up pressure force and also play their role as proper watchdogs and help civil society actually make this work for them. Të gjitha rekomendimet që u dhanë në fakt besoj që qëndrojnë edhe në kontekstin shqiptar, por unë do të fokusohesha në 3 pika. Vendosja e standardeve të larta të përgjegjshmërisë së institucioneve dhe vendosja e mekanizmave të kontrollit për zbatimin efikas të tyre. Zbritja e angazhimeve të OGP-s në nivel qendror, lokal, ashtu siç e përmendi edhe qendresa, sa më shumë institucione në nivel lokal, qoftë shkolla, spitalet apo institucionet të cilat ofrojnë shërbime për qytetarët të qeverisin sipas parimeve të partneritetit për qeverisje të hapur, aq më e lehtë do të jetë edhe jetesa e qytetarëve. Dhe pika e tretë, ndërmarrja e fushatave ndërgjegjësuese, kryesisht me të rinjt, por edhe me shkollat për një qytetari aktive, dhe se çfarë do të thotë të bëhesh pjesë e vendimarrjes dhe e qeverisjes së komunitetit ku ti jeton. Thank you very much. I think it was an excellent
conclusion of the conclusive part of the discussion. It was what I was very much hoping for when I began this discussion with asking this very broad and elusive question on how do you define open government. I hope at the end of this whole discussion we will be able to arrive to very specific issues which probably gives you an answer to why do you ever want to involve civil society as an organization or a group of organizations in the planning process if there is somebody from the Albanian government still in this room, I don't know. I hope very much so that you're involved in planning, so you see. So I see at least one hand, thank you very much. No, I'm not from government, but I would like to say something. Okay, well I will conclude and then we still have, that's the whole idea, we still have a bit of a discussion and I hope to open that. But to conclude this, I hope that the government and also ourselves as the civil society representatives understand that it is nice to speak about this elusive idea, but the government will always find a way to sabotage this, saying that, listen guys, we want to join this organization, that organization, now you come up with another one. But if you keep thinking and keep going down to the very basics of 4,000 people being poisoned by water, which is obviously a responsibility of somebody, it can be broadened up. You know, you can look at it from a broader perspective and arrive to very concrete conclusions. And some of the references that I heard in the task, in particular what Fidan said about that it was a smart process, reminded me of something as smart indicators, which is probably everybody has heard about smart KPIs, which are specific, measurable, assignable, realistic and time related. So I would encourage the civil society, whether in an organizational level or when you go out to a broader society in your countries where you come from, or talking about the regional. And I was very glad to hear this exchange that we could advise our neighbors this, and we could learn from our neighbors this, that we keep in mind that it has to be smart. Otherwise it will simply not be implemented, and even ourselves will not be able to be monitoring and holding government accountable for whatever we want as organizations who know what smart means, but on a very basic level, nobody wants to be poisoned by water, or nobody wants to be abused, or not receive streetlights on the street. So to go down from this very fluffy idea of openness to very specific and concrete examples of this, and use OGP as a wonderful platform. So that was one thing that I hope to include. I also, using the opportunity that we are in Albania after all, I was very glad that we had some very specific recommendations for the Albanian government, and I did not start with the idea that these were the first 100 days, if I understand it correctly. So there is a very good reason to hold the government accountable for implementing OGP after the first 100 days, which is an important milestone. So please use the opportunity. You have a wish list, you have specific tasks, and you have the first 100 days to be accountable for, as it is done, I think it's Napoleonic times. But now, as we still have at least 10 minutes, I hope, 5 to 10 minutes for a discussion. There was one question that I would like to drop in, and I saw that you have an interesting comment, and I have Agon, who wants to say something and could have been on our panel, but still decided to stay aside from this day, because and what I mentioned in the beginning, that there are countries, including the one that we are visiting now, where there appear to be 2 parallel processes, and I know that this is not the only one. So I give a word and microphone to Agon, and then please feel free to continue. Let's begin with him, and let's keep short when we are coming back to this. Let's keep short because we are out of time. But Agon, please. Faleminderit shumë për fjalën. Unë vetëm desha të shtoj edhe diçka për Kosovën, dhe në njëjtën kohë kam një pyetje për kolegin Fidanin. Në Kosovë, përveç grupit zyrtar I cili merret me hartimin e planit veprimit, ekziston edhe disa organizata tjera të shoqërisë civile, të cilat kanë filluar të punojnë drejt hartimit një plani veprimit paralel. Unë konsideroj që kjo nuk I bën dëm këtij procesi I cili është I inisuar nga poli, përkundrazi kjo do t'i shërbej këtij procesi, duke marrë parasysh se ka shumë për të bërë për transparencë në qeveridhënie dhe për shtyllat tjera të
të OGP-s. Po ashtu në qoftë se ky plan i veprimit aprovohet nga OGP-ja, atëherë e tha më herët edhe Gjergji, ka mundësi për fleksibilitet dhe në qoftë se ky plan veprimi ka nevojë për ndonjë ndryshim, atëherë mund të shërbehet nga plani i veprimit paralel i cili është duke u zhvilluar nga këto organizata të tjera. Megjithatë kjo është jo zyrtar. Sa i përket pyetjes sime për Fidanin, e di që kohë të fundit organizata FOL i kanë organizuar disa studime me komunat, potencoj me herët dhe Fidani, edhe tha që kanë marrë input mjaftueshëm nga ta, madje ata kanë ofruar edhe zgjidhje, cilat janë përfshirë në planin e veprimit deri në këtë vit. Mua më intereson çka konkrete kanë ofruar qytetarët në këto takime, cilat ju i keni bërë. Faleminderit. Advice from the panel to collect the questions and then we reflect on all the questions together. We are running out of time and I've advised to keep time and I intend to keep time. So please. Ju falenderit, unë vi nga një organizatë e re shqiptare e cila është krijuar e frymësuar nga konceptet e open government ose nga lëvizjet e open data apo dëshirës për pasur në botë në akses shtuar informacioni. Kundrejt kësaj e shikoj si pozitiv faktin që përfaqësuesit e qeverisjes na kanë lënë vetëm sepse panelistja arriti të artikulonte me shumë kujdes pyetjet kryesore, duke filluar me perceptimin për open government e deri tek rekomandimet për qeverinë, por mendoj se është më vonë që ne si përfaqësues shoqërisë civile t'i japim njëri tjetrit 2 apo 3 rekomandimet kryesore në mënyrën se si jemi angazhuar në pjesën e kontributit tonë për open government apo open government partnership. Për sa i përket pyetjes së parë, kam një vërejtje për gjithë penalistët, por kam një falënderim për drejtuesen e panelit. Nuk përmend sa duhet dobishmëria që duhet ketë open government. Më shumë se pjesëmarrja qytetare, llogaridhënia apo transparenca, open government ka në funksion dobishmëri. Të gjithë folën këtu për buxhetet dhe për mënyrën se si ato janë realizuar zbardhur apo se si kanë dhënë impakt të munguar në komunitetet ku shoqëria civile i ka sjell, por ndoshta është më vonë që ne t'i bëjmë pyetje vetes, qytetari ka më shumë nevojë dhe dëshirë të di se sa i kontaminuar me bakterie është uji në rubinetat e tij, apo se sa shpenzon qeveria për një sektor të caktuar siç mund të jenë punët publike në një vit të caktuar apo në buxhetin e disa viteve. Dhe mendoj që OGP-ja dhe open government tek shoqëria civile duhet fillojë me koncepte të qarta. Kam një vërejtje për zonjushën nga Macedonia. Open data është filozofi dhe është nga filozofi që lidhet me cilësinë më të mirë të shoqërive dhe të shteteve. Nuk është thjesht një startup që fillon me një aplikacion mobile dhe përfundon me një tentativë për të nxitur të rinj ta gjenë veten në tregun e punës. Ka modele shumë të mira të krijuara me ndihmën e Bankës Botërore apo dhe me ndihmën e mekanizmave dhe donatorëve të tjerë siç është Fondacioni për Shoqërinë e Hapur, qoftë në Shqipëri, qoftë në Bosnjë, qoftë në Marija, në kontekstin e open budget, open data, open spending. Dhe është mirë të referojmë me njëri tjetrin ku janë kapacitetet tona dhe se si mund t'ia sjellim. Një këshill tjetër, vërtet Shqipëria erdhi me një plan ambicioz, një plan paradise, pra shumë në formë parajse para 2 vitesh nëse s'gaboj, por për hir të vërtetës Shqipëria kishte një moment të duhur për të bërë pjesë e OGP-s, sepse ishte në proces kontraktimi dhe në proces lëvrimi të fondeve shumë të mëdha të marra përmes granteve të rëndësishme që vijnë nga agjenci ndërkombëtare apo nga fonde ndërkombëtare të zhvillimit për të bërë atë që quhet digitalizimi i shërbimeve, dogana, tatime, arkiva, dhe ishte momenti për ta implementuar dhe për ta bërë këtë edhe në kuadër të një angazhimi në nivel partnershipi ndërkombëtar. Detyra e shoqërisë civile ishte të krijonte mënyrën e kontrollit se sa këto shpenzime të mëdha për open government po realizoheshin me eficiencë dhe me dobishmëri. Nga ana tjetër, me të vërtet konsultime në Shqipëri patën defekte, por për fat të mirë, në këtë moment, pra 2 vite më parë kur u bën konsultime, shoqëria civile në Shqipëri kishte disa elementë të spikatur, të cilët fare mirë kishin konkluduar në modele për open parliament, për shembull, apo modele të transparencës në kulturën e
pjesëmarrjes, si kundër edhe në ligjvënie duke sjellë edhe 2 drafte shumë kurajoze, që është drafti për akses të shtuar informacioni, pra drafti i ligjit për akses të shtuar informacioni, apo drafti për konsultime me publikun. Mendoj që ne kemi një koalicion tashmë në Shqipëri, jemi ende në kontekst informal dhe janë të mirëpritur të gjithë panelistët, edhe ato vende të cilët ende nuk janë bërë pjesë zyrtare e OGP-s, të bëhen pjesë e shkëmbimit të informacionit dhe të rim pranë njëri tjetrit që eksperiencat e njëri të referohen në këtyre rekomandime për shoqërinë civile në vendet qinje. Thank you very much. I am incredibly tempted to give awards to the panelists, but I look at my watch and it says 1:30, which is Latvian time, which is 12:30 here. And if I may ask us to join the coffee break at 12:30, according to the program, and continue with all the discussions, continuing on your idea that we should mix and mingle and exchange experiences, and as we see from today's panel, there's a lot to learn from each other. And we have housekeeping arrangements to be announced. Tjetër që njoftim, dreka është e kati dytë të restoranti dhe ju lutem gjatë pushimit të drekës duhet të regjistroheni për grupet e punës që do të mbahen me njëherë pas drekës. Grupi i punës i parë, ashtu si dhe të ftesat e të programi, përfshin 2 sfidat e OGP-s, grupi i dytë përfshin 3 sfida, ndërsa grupi i tretë ka një qasje rajonale dhe do të jenë partnerët nga rajoni, por gjithë secili nga ju mund t'i bashkangjitet. Ju falenderoj. Thank you very much. So let's follow our programs and enjoy the remainders of the day. Please feel free to approach any of the panelists and ask some more encouraging and questioning questions. Thank you very much for your attention.